Position of the President, Constitution of India, parliamentary form of government ఉండాలని చెప్పింది. కాన్సిక్వెంట్లో ప్రెసిడెంట్ has made only a nominal executive, the real executive being the Council of Ministers headed by the President, Prime Minister. ప్రెసిడెంట్ అనేటనే తన పవర్స్ని కానీ ఫంక్షన్స్ని కానీ ఎలా చెప్పాలంటే ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ వేయాలి. అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ట్రూ పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో దెర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ యూనియన్ ఏ ఫంక్షనరీ who is called the President of Union. The title of the functionary remains of the President of the United States, but behind the identity of names, there is nothing in common between the form of government prevalent in America and the form of government adopted under the Indian Constitution. American form of governmentలో ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇండియన్లో పార్లమెంటరీ ఉంది. ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అమెరికాలో ప్రెసిడెంట్ అనేటానే చీఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తనలోనే ఉంటుంది. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రెసిడెంట్ అనేటానే occupies same position as king under the English constitution. He is the head of the state but not of the executive. He represent nation represent చేస్తాడు కానీ రూల్ చేయడు. సింబల్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఇన్ is place in administration is that of ceremonial position or a seal by which nation's decisions are made known, generally bound by the divisions of advice of ministers. He can do nothing contrary to their advice. ఏదైనా వాళ్ళ అడ్వైస్కి వేయాలి, వాళ్ళ అడ్వైస్కి ఆపోజిట్గా చేయకూడదు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఏ సెక్రటరీ అయినా తీసేయచ్చు ఏ టైంలో అయినా. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనియన్ ఏ పవర్ లేదు దీంట్లో. సో లాంగ్ యాజ్ మినిస్టర్స్ కమాండ్ ఏ మెజారిటీ ఇన్ పార్లమెంట్. కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్పడానికి ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ పర్టికులర్ రిఫరెన్సెస్ చూద్దాము. ఆర్టికల్ 53, 74, 75. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ యూనియన్ అనేది ప్రెసిడెంట్లో ఉంటుంది, కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేసేది డైరెక్ట్లీ ఆర్ త్రో ఆఫీసర్ సబార్డినేట్ టు హిమ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఆర్టికల్ 53 ఏం చెప్తుందంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద యూనియన్ షాల్ బి వెస్టెడ్ ఇన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ షాల్ బి ఎక్సర్సైజ్డ్ బై హిమ్ ఐదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ త్రో ఆఫీసర్స్ సబార్డినేట్ టు హిమ్ ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్. There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. Now this is article 74. 75 ఏం చెప్తుందంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు లోక్సభకు రెస్పాన్సిబుల్ కలెక్టివ్గా. ఈ ప్రొవిజన్ అనేది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్. 42nd అమెండ్మెంట్ ఏదైతే 1976లో వచ్చిందో, ఇందిరాగాంధీ ఎనెక్ట్ చేసిందో, ప్రెసిడెంట్ని ఏం బౌండ్ బై ద అడ్వైస్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసింది. 44th అమెండ్మెంట్ 1978లో జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ హెడెడ్ మొరార్జీ దేశాయ్ ఏం చేసిందంటే ప్రెసిడెంట్ టు రిక్వైర్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు రీకన్సిడర్ సచ్ అడ్వైస్ ఐదర్ జనరలీ ఆర్ అదర్వైజ్. హవెవర్ he shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. In other words, ప్రెసిడెంట్ రిటర్న్ చేయొచ్చు ఏ మ్యాటర్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, బట్ రీకన్సిడర్డ్ అడ్వైస్ బైండింగ్ అన్నట్టు. అక్టోబర్ 1997లో ఏమైందంటే క్యాబినెట్ రికమెండెడ్ ప్రెసిడెంట్ కేఆర్ నారాయణ్ టు ఇంపోజ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. ప్రెసిడెంట్ రిటర్న్ చేశారు రీకన్సిడరేషన్కి. తర్వాత విచ్ దెన్ డిసైడెడ్ నాట్ టు మూవ్ ఎడ్ ఇన్ ద మ్యాటర్. హెన్స్ బీజేపీ రూల్డ్ గవర్నమెంట్ అండర్ కళ్యాణ్ సింగ్ వాజ్ సేవ్డ్. అగైన్ సెప్టెంబర్లో ప్రెసిడెంట్ కేఆర్ నారాయణ్ ఒక రికమెండేషన్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ రిటర్న్ చేసిండు ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇన్ బీహార్ది. కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ క్యాబినెట్ రీఅడ్వైజ్ ద సేమ్. ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ దెన్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ వాజ్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ బీహార్ ఇన్ February 1999. So the president has no constitutional discretion. He has some situational discretion on this. Situational discretion అంటే ప్రెసిడెంట్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ హిస్ డిస్క్రిషన్, దట్ ఈస్ వితౌట్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఎప్పుడంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింట్ చేయడంలో, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని తీసేయడంలో మెజారిటీ లేకపోతే, లోక్సభని డిసాల్వ్ చేయడంలో మెజారిటీ లేకపోతే ఇది అన్నట్టు. సో ఆర్టికల్ 53 ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద యూనియన్ షాల్ బి వెస్టెడ్ ఇన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ షాల్ బి ఎక్సర్సైజ్డ్ బై హిమ్ either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution.